എല്ലാവർക്കും ഓപ്ര ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയായിട്ട് വളരെയധികം ഇടചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാണ് നെയ്ത്ത്. പക്ഷേ ഈ നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റുകയാണ് മിസ്റ്റർ ശിവൻ സന്തോഷ്. അത് ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈസ് മെറ്റ് ഗാല 2023. ഹോളിവുഡ് സ്റ്റാർസ് നടന്ന റെഡ് കാർപ്പറ്റ്, ദ റിയൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലാണ് നെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം നെയ്ത്തിലൂടെ. ശിവൻ സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എങ്ങനെ ഇതുവരെ എത്തി? വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റോറി? നെയ്ത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണ്? നെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഓപ്ര ഫ്രെയിംസിലൂടെ റൈറ്റ് നൗ ത്രൂ ശിവൻ സന്തോഷ് ആൻഡ് മീ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇത് ഭയങ്കര വൈറലായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. മൈ ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ആൻഡ് ടോൾഡ് മീ ലൈക്ക്, ഡൂഡ് വൈ ഡോണ്ട് യു ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഹിസ് ഇന്റർവ്യൂ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രെറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം? എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഐ എം ഫ്രം എ 4th generation ഫാമിലി ബിസിനസ്. മെയിൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് 1917. So as a family business, it's more than 106 years old now. എൻ്റെ ഫാദർ ആണ് എക്സ്ട്രാ വീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് in the year 2000. So extra weave ഒരു 23 years ആയി ഇപ്പം in existence. So extra weave started off with using natural fiber as a raw material to manufacture machine-made and handmade products. So we have been known in the market for the last 23 years. Namla big brands like Ralph Lauren Home, Crate and Barrel, Restoration Hardware, IKEA, അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ്സിന് വേണ്ടി we've been manufacturing from a long time. So we are known in the international market for our quality and the use of materials, timely delivery and all of that. So this order for Met Gala came in through a long-term customer of ours called Fiberworks, the US. So we've done several projects along with them in the past as well. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇപ്പോൾ ഈ 20 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ്, അതായത് നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം, ആക്ച്വലി ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട് ഫോം. അത്രയും പിന്നെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം യു ആർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്, അതായത് ത്രൂ യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് ത്രൂ യു. ഇത്രയും കാലവും യു ആർ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഐ തിങ്ക് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ടുക്ക് യു ടിൽ ഹിയർ at this level, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ how hard was it in your childhood to probably like get prepared to take over the business and like to take it forward? So growing up itself, I've been growing up with seeing my father work with a lot of natural fibers. I grew up around the factory itself, inside. I've been seeing all the looms functioning, all the use of innovative fibers, all of that. So I grew up with that, and I did my engineering VIT University Vellore, and then I worked 2 years in Chennai in a software company, and then I worked at Extra Weave for like 3 years. So and I started off from scratch because I wanted to like go through the entire process. I didn't want to like start from the top. So I started from the way bottom. I was assigned the work of selling a lot of scrap and all of that. Started off with that. Then I worked in several departments to understand the different processes, the way of working and all of that. So 3 years, when at the end of third year, I was heading the purchase department. Awesome. Adinashesham, I went to do my MBA in the US in Boston. It's a college called Babson College. It's number 1 in the world for entrepreneurship. So I learned a lot from my MBA at Babson because a lot of emphasis was given to entrepreneurship and sustainability and all
those aspects. Okay. And I worked after my MBA. I worked there for almost a year, Uh-huh. and then I decided to come back because I felt I could contribute to the business in a different way altogether. So I had a lot of ideas over there itself, and that's one of the reasons I decided to come back Okay. for good. Okay. And then 2 years, 2 years went by, trying to like conceptualize a lot of different things, trying Okay. to figure out what exactly I can do with the business. Okay. Pinne, that is how me and my wife Nimisha started Nath എന്ന് പറഞ്ഞ brand. Okay. And Nath, one of the reasons we found Nath was, to find out how we can use more sustainable materials in manufacturing. Okay. Also, being a brand from the south, south is not, especially Kerala, is not known for handmade carpets and all of that. Other. And I felt a lot of designs in the south, especially in Kerala, are not known to the world. Okay. So from the brand, what we wanted to achieve was how do we bring out, how do we show the world a lot of design elements from Kerala? Mm-hmm. പിന്നെ how do we use more sustainable materials in manufacturing? Okay. And also how do we motivate people to use all these materials in their houses? So that Okay. kind of motivated us to collaborate with artists, designers from all over the world to make like designer collections using sustainable materials. Okay. Okay. Yeah, that is pretty much our story. A lot of Okay. collections which we have done is also featuring a lot of Kerala crafts. For Okay. example, a collection we did is based on the Aranmula Kannadi, which Yes. is a very specific craft in Aranmula village in Kerala. True. പിന്നെ we did another collection based on നമ്മുടെ Nehru Trophy Vallangali. As a theme, we made a collection of rugs based on that. Awesome. So, Awesome. for example, the Aranmula Kannadi, അതിനകത്ത് actual ഒരു brass element and all we added, Oh. brass, aluminum, tin elements, just to like show people, the different alloys being used in the Okay. process, and it's Okay. actually polished metal and not a mirror as such. So, Okay. kind of Yes. educate Exactly. people outside of Kerala and അതെ. inside of Kerala also അതെ. on the different സത്യം പറഞ്ഞ crafts. ജസ്റ്റ് Hmm. കട്ട് യു ഓഫ്, സോറി. കാരണം ഇപ്പൊ Yeah. ആറന്മുള കണ്ണൂരിയുടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേർ ആക്ച്വലി ദേ വർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വെൻ ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് മലയാളീസിന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കുള്ള ഒരു മിറർ അല്ല, ആക്ച്വലി മെറ്റൽ പോളിഷ് ചെയ്ത് മിറർ ആക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത്. സോ That's right. Yeah. അപ്പോ റഗ്സിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് എസ്പെഷ്യലി, കാരണം അവിടെ Mhm. ഇപ്പോ നെയ്ത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആൻഡ് സിൻസ് ദേ ആർ Yeah. ബൈയിങ് പ്രൊഡക്ട്സ്, I think it's a huge opening for them to know a little bit more about Kerala. അപ്പൊ അതിനോട് Exactly. Exactly. ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, കേരളത്തിൽ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓൺടർപ്രിനേഴ്സ് എപ്പോഴും മലയാളിയുടെ ഒരു ടച്ച് അവരുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾസോ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അമേസിങ്. ആ ഒരു റൂട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം ഈവൻ ഇൻ ബിസിനസ് വി ആർ ഡൂയിങ്. അത് ഇപ്പൊ മെറ്റ് ഗാല വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഓൾസോ നമ്മുടെ US പ്രസിഡന്റിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വരെ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് യുവർ മാർക്ക്. വാട്ട് വാസ് ദ സ്റ്റോറി? Yeah. So White Houseലും actually നമ്മൾ പണ്ടൊരു റഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. It was for a special event when a head of state had visited the White House and they had a special concert. So ആ ഒരു കോൺസേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റം കാർപ്പറ്റ് ചെയ്തത്. Okay. അപ്പൊ അതായിരുന്നു സ്റ്റോറി. That is way back in 2012 when I was also small, I think. Okay. Yeah. But I that has think also happened. But a lot of these projects, we haven't publicized it much because we couldn't take much credit also, because it happened through somebody else who placed an order through us. So okay. we didn't want to take complete credit also for it. That's one of the Okay. reasons we didn't put it out there. But now one more thing we try to do when we even design all these collections is go deep into the design process. For example, the Vallangali collection we did, while designing it itself, we actually went and sat down with the actual people who participate in the race. So we Okay. went and spoke to them,
we ask them, what matters to you when when you are rowing the boat. So a lot of things which we try to incorporate in the design is the synchronization of rowing, Okay. the kind of elements they use. ഇപ്പം Okay. റോ ചെയ്യുന്ന ഓറ്, പിന്നെ Yeah. മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, Poor. and Electronic. all of those elements are talam, Yeah. because a lot of those aspects matter to the actual people doing it. So Exactly. we try to incorporate all of that in the design element. All right. All right. Yeah, I think our design team also, we always try to get the best designers from all the best design schools also in India, NID, NIFT. So Oh, we have a pretty good team, and we look at ഒരു perspective we try to bring out in design also. awesome. Even Barrow collection, interesting thing we did was ഒരു പുതിയ collection we are doing now is based on the goats of Fort Kochi. So Fort Kochi is known for art, Biennale, a lot of other അതെ. things, അതെ. Portuguese, Dutch influence. Yeah. പക്ഷേ when you go to Fort Kochi, you can see a lot of stray goats, walking around against all the scenic, the blue doors, the orange doors. Yes. So Yes. that kind of inspired us. There was I think there's an Instagram page also, Goats of Kochi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. I see. So they kind of inspired us, and that motivated us to do a collection, hand Oh, tufted that'd be collection nice. on. Yeah, എനിക്ക് ആ that is ഒരു also ഫോട്ടോഗ്രാഫ് interesting. ഓർമ്മ വരുന്ന ഐ തിങ്ക് ഐവ് സീൻ ഇറ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇൻ ദ സെയിം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്. ഒരു പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഡോറിന്റെ അടുത്ത് എങ്ങാണ്ട് ഒരു 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 പിന്നെ ആട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. ഐ തിങ്ക് Right, അത് തന്നെ. യെസ് ബ്ലൂ ഒരു ഇതിന്റെ അത്. എക്സാക്ട്ലി Yeah, നല്ലൊരു ഐ കൻ വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി yeah. അത് ശരി. ഓക്കെ. അപ്പോ തീം ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മാത്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി വേർ ഡു യു I mean, do you sell it directly or do you make it actually on order? So we do stock, per standard sizes ആണെങ്കിൽ we do stock ഒരു up 5 to 6 pieces, and Okay. then other order place ചെയ്യുന്തോറും we restock it based on Okay. how much order we get. Okay. And ഇപ്പൊ നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് like we don't have a physical presence in all the cities as of now. So most of the Okay. orders we get is word of mouth through Instagram, through the website. I'm still setting up the e-commerce part in the website. Okay. But what I really want to do with Nath is I want all of these to be accessible to Yeah. people in all over India. അപ്പൊ അതിനു Okay. വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ we are trying to look for strategic partners. Okay. We are planning to collaborate with complementary brands where we can possibly have like a shop in shop sort of a solution also, Okay. Okay. where people can come see, look and feel of the actual rugs, Yeah. place the order then and there, we ship it directly to them, we do all the servicing through the store. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് what we are looking at. Okay. Even Dubai, in fact, we've been talking to few people. ഓ വെരി നൈസ്. ദുബായിൽ ഒരു നല്ലൊരു റഗ് കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ദുബായ് പോലുള്ള മേജർ സിറ്റീസിൽ ദർ ഇസ് ഓൾറെഡി എ റഗ് കൾച്ചർ വേർ പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി യൂസ് റഗ്. That's right. അപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു കോഫി ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ obviously coffee table underneath they want a rug to be placed and then coffee table on the top kind of. അപ്പൊ anti slip mats, rugs and all these ഇത് ഒരു റെഗുലർ തിങ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ദുബായ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. But then when it comes to India, okay, to a probably upper middle class and premium ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലാണ് കൂടുതലും റഗ് കൾച്ചർ ആയി വരുന്നത്. അവിടെ പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ടില്ല. What do you have in your mind to kind of like open them up to the rug culture? So a lot of people are hesitant to use rugs because ഒരു regular cleaning ഒരു ഹാബിറ്റും നമ്മുടെ ഈവൻ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും the maintenance of rugs is pretty poor. I think that's one of the reasons a lot of people are hesitant, especially Kerala, humidity and all of that plays a big factor. But a lot of architects, interior designers are trying to use more rugs now, because a rug can actually elevate the entire space. So ipo namukku ഒരു space തന്നെ after like 3 years you want to change the complete entire look and feel of the space, a rug can do it brilliantly for you. Yeah, do wonders. And also, I mean, it need not be a rug.
we also create like art pieces for the wall, like woven art pieces. Ah, very nice. That is also something we have been trying to do, കുറച്ചും കൂടെ, like collectible pieces and all that we make, even limited edition pieces in Okay. collaboration with artist designers. Okay. ഇപ്പൊ മെറ്റ് ഗാല കഴിഞ്ഞു. What's your future plan? What are you looking forward to? Like Future beyond plan, this? so Met Gala അല്ലാതെ തന്നെ we had the opportunity to work on few interesting hotel projects in India and abroad. So I'm Okay. really happy with that. So I really hope, more architects, interior designers, start working with us, use more ഈ sustainable ആയിട്ടുള്ള raw materials വെച്ചിട്ട്. uh, I hope they use, these products in a lot of their upcoming projects. Okay. So we as a brand, we always try to promote sustainability, use of different types of raw materials, combinations of raw materials, Yeah. to make sustainable spaces, sustainable designer bespoke, sort of spaces. Okay. So other I'm looking forward to, and also starting, more like shop in shop, make Nath more accessible to people all over India and abroad. That is Okay. something which I'm really looking forward to doing in Okay. the next few Okay. months. And മെറ്റ് ഗാല ഇവന്റ് മാത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഫോർ Hmm. എക്സാമ്പിൾ ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് സംബഡി there ലൈക്ക് റഗിന്റെ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റെനൻസോ ഇവിടുന്ന് അതുവരെയുള്ള ഡെലിവറി ഹൗ വാസ് ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് വാസ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് Not really. It's the second year we're doing Met Gala. So first year we did not publicize at all. ഓക്കെ Second year honors, two both the years we did it through this customer of ours called Fiberworks. ഓക്കെ So we made 58 rolls of 30-meter by 4-meter and Okay. rolls. Okay. So we, after the rolls were made, after the QA inspection, all the processing, everything. So we stuffed it in a 20-foot container. We shipped it to New York. Okay. And at New York, the Met Gala people collected it, and then they made. They had a team of painters, local artists who painted on the Okay. carpet. So Okay. all the colors you see on the carpet is all hand painted by Hand painted by artists in New York. Okay. Yeah. After that, നമ്മളൊരു contracted or installation team ഉണ്ട്. So they are the ones who installed it Okay. at Met Okay. Gala. Okay. Okay. So Nath എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്, ഒരു ഫേസ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാവീവ്. Okay. Through Nath, we do all of these collaborations, കുറച്ചും കൂടെ interesting ആയിട്ടുള്ള designer carpets, designer rugs, hotel hospitality projects, and all of that we do through Nath. So Okay. Extraweave still is an export house. Extraweave still exports to the US and all over the world. Okay. Does contract manufacturing for big brands all over. Okay. Yeah. Okay. How does your wife come into the picture? Working together more than a couple. Apo adeങ്ങനെ how did that happen? So it's been more than 6.5 years, I think, since we are married. Yeah, 7 years now since we are married. careful. Yeah, so Nimisha was. She'll be listening to this. Yeah, so she was always an artist. She's been from, I think, from her childhood, she's been like painting, sketching. She's from a visual media, broadcast media sort of background also. So when she came into the picture, she didn't have any plans of joining the business or anything like that. Pasha, I think after we went to Babson, Boston, where I did my MBA, she used to do a lot of art there also. She used to like teach, smaller kids art and all of that. പിന്നെ we kind of discussed, what do we do when we come back. അപ്പൊ അങ്ങനെ a lot of discussions. She also had brilliant ideas. അപ്പൊ അങ്ങനെ so we thought, we should probably do something together so that, we are together. Usually ഒരു startup അല്ലെങ്കിൽ ഒരു entrepreneurന് നമ്മൾ we have to put in like long hours and all that. So I also thought, if we do something together, I mean, it's more understanding also. Like when we put in longer hours and all that, rather than only me sitting in office, and she could contribute much more. And I felt us together as a team functions much better than me or her functioning individually.
Okay. അപ്പൊ അങ്ങനെ that's how we founded this, and we kind of took it forward, and somehow a lot of collaborations we did worked out very well also. A lot of people who we kind of shortlisted and chose and who decided to work with us. It worked out brilliantly, and everybody loves what we are doing, so we are extremely happy with all the feedback and everything we are getting also. So ഈ എൽ ഡെക്കോർ അവാർഡ് മാത്രമല്ലാതെ ഐ തിങ്ക് യു വൺ സം അവാർഡ് സംവെയർ ഇൻ പാരീസ് ഓർ സംതിങ്. no, Paris, we went for an exhibition there called Maison Objet for our exhibition. So we launched our new collection in collaboration with Mali Gatro എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു French designer. She lives in Paris. അവരുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടാണ് പോയത്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു കളക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡച്ച് വൺ ലൈൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൊളാബറേഷൻ which we did. So both the designers had come down to our booth at in Paris. So that's the first time I'm there also seeing the rugs in person. Because a lot of conversation, everything took place through Zoom, Google Meet, and all of that. And all of the designing, everything took place during the post-COVID time. And they couldn't travel down in person. So that was an amazing experience, because we could also meet them in person for the first time, and there was a sense of accomplishment in their faces also when they actually see some of their artwork and all come to life, in person. And they got direct feedback from to the booth and all of that. Okay. It was a great experience. Just one question. ഈ പറയുന്ന pre-COVID and post-COVID, how did it change your whole aspect about Neitha? Neitha, I think 2020 you said you launched it. 2020, correct. Apo it's towards the end of COVID. I think COVID period was like a hibernation for you, to think and pretty much. So we thought COVID time we were thinking, on how to build up the brand, and what do we do, the kind of collaboration. So we were also looking for inspirations for us, looking for people who can possibly work with us. A lot of research went during the COVID phase, and we tried contacting people. So it was a good phase for us. Okay. So it was a very productive phase, I believe. I wouldn't say completely, but yeah, as much as possible we tried. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീവിങ്, അതായത് നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. I can see that your family took pretty serious. I mean, you guys were very serious about it. അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് അല്ലാതെ കുറെ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്താ പറഞ്ഞ ഇനഫ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മറ്റോ എവിടേക്കോ വി ഫെയിൽഡ് ആസ് ഇൻ കേരള എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Not really. I mean, failure is common. I mean, all of us have failed in a lot of things. So നമ്മൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് something become successful. So failure is part and parcel of this. 100%. And I always embrace failure as a person, because that's how you learn also. You keep learning and improving yourself. But yeah, I've got a lot of support from a lot of people, because of which I'm able to execute a lot of things which I'm doing now. Which I'm really proud of, which I'm really happy and fortunate also to get all the support from my wife, from my father, from the family. So I think that matters a lot. Okay. So anyway, at the end of the day, I want to give you a very all the best. ഒരുപാട് ആക്ച്വലി യു മെയ്ഡ് us proud. മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രൈഡ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പോയാലും, നമ്മളിപ്പോ പഴയ ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് പഠിച്ചാലും എന്ത് പഠിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്ററി ഗോയിങ് ആൻഡ് യു taken it to another level. അപ്പോ നമ്മുടെ മോഡേൺ കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഏബിൾ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ ന്യൂ ഏജ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പോ Instagram through ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും we are getting to know about you, and I hope you will scale even more up and have good success, as we all hope. Thank you so much, Gautam. I really appreciate it.